ہم نیٹ ورک ایک بار پھر کشمیر ہم ویمن لیڈرز ایوارڈ کی تقریب سجانے جا رہا ہے. مسلسل 5واں سال ہے یہ کہ یہ تقریب جو ہے منعقد ہو رہی ہے, اور اس بڑی تقریب میں مختلف شعبوں سے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی جو ملکی اور غیر ملکی خواتین ہوتی ہیں ان کی کامیابیوں کو سراہا جاتا ہے, ان کو اکنالج کیا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور سوشل ورک, انسانی حقوق, طب, بزنس, ٹیکنالوجی, تعلیم, ادب, صحافت, شوبز اور کھیل سمیت مختلف شعبوں میں اپنی منفرد پہچان رکھنے والی باہمت خواتین کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. ان قابل فخر خواتین کے جس طرح ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے, تو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما فخر اور ڈاکٹر امانی اسفور صاحبہ. اور جب ہما فخر صاحبہ کی بات کریں تو بزنس کے شعبے کا ایک بڑا نام, ان کی کمپنی MAP سروسز گروپ فوڈ, ٹیکسٹائل اور زراعت سمیت کئی سیکٹرز میں عالمی سطح پر زبردست کامیابیاں سمیٹ رہی ہے. پاکستان ملیشیا بزنس وومن فورم کی بانی ہے اور برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کی ترقیاتی تنظیم کے اعزازی مشیر بھی ہیں. تعلیم کے فروغ اور سوشل ورک میں کافی سرگرم مختلف پروجیکٹس چلا رہی ہیں. اور اگر ڈاکٹر امانی اسفور کی بات کریں, ان کا شمار مصر کی مشہور کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے. میڈیسن, انٹرپرینیورشپ اور ویمن امپاورمنٹ کے شعبوں میں بہترین کام کر رہی ہیں, اور ان کی کمپنی طب کے شعبے میں 30 سے زائد برانڈز میں لین دین کرتی ہے. تو آج دونوں شخصیات ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ہما, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. Dr. Amani, Assalamu alaikum. How are you doing today? I'm fine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you so much for joining us today, and many congratulations on your nomination for Hum Women Leaders Award. Thank you. Thank you very much. ہم پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. ذرا ایک سفر ہوتا ہے, اور اس سفر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی کامیابیاں انسان سمیٹتا رہتا ہے جو کہ آپ کو اور موٹیویٹ کرتے ہیں to do much better than you have done before. تھوڑا سا بتائیں اپنے سفر سے متعلق. ایکچولی کامیابیوں سے زیادہ کنٹریبیوشن موٹیویٹ کرتا ہے when you see the lives changing جس کو آپ افیکٹ کر رہے ہیں. And I think my main سفر started with the dairy sector. So Nestle کا ایک DRDF board ہے farmer development کے لیے. So when I got on the board وہاں I realized کہ سارے جانور تو خواتین they take care of the animals. But اس وقت کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ خواتین کے اب لفٹ کے لیے کیا کریں, رورل ویمن. So I think that's where my main suffer started on the women empowerment side, and I wrote a book called White Revolution of Pakistan, Doodh Darya in Urdu. اور اس میں ہم نے ٹارگٹ کیا 1 ملین ویمن کو ٹرین کرنے کا, اور آئیڈیا یہ تھا کہ ان کو ٹریننگ دیں کہ بہتر دودھ کیسے, کوالٹی ملک کیسے آئے, اور جانور کی کیئر کیسے ہو سکتی ہے. اور اس کا رزلٹ یہی نکلا. ماشاءاللہ ہم 1 ملین سے بھی کافی اوپر ہیں لمٹ میں جو ہم نے ٹریننگ کی. بٹ اس میں زیادہ یہ ہوا کہ جو 4-5 ہزار روپیہ کما رہی تھیں وہ 18,000, 19,000. تو دیکھیے یہ ایک چیز ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سلطانہ آپ کی اگر بات کی جائے, ہمیشہ کہتے ہیں ویمن لیڈ آرگنائزیشن جب بھی ہوتی ہے تو وہ باقی خواتین کو امپاور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہم نیٹ ورک نے یہ اقدام اٹھایا, اور مسلسل 5واں سال ہے کہ کشمیر ہم ویمن لیڈرز ایوارڈ کا انعقاد ہوگا دوبارہ سے, اور اس میں ایسی تمام خواتین کو ایکنالج کیا جائے گا, کیونکہ ایکنالجمنٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں خواتین ہر شعبے میں بہت آگے کام کرے, لیکن ایکنالجمنٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کی زندگی میں. ڈاکٹر امانی, tell us about your journey, how it started. So it started when I was young. I'm a professor of pediatrics, so I started my company when I was a young student to start my medical equipment company and healthcare, because I realized really this is a very important sector. So since I started from 3rd year medical school, I realized when I was empowered that it's really, I have a mission to empower other young ladies. Because when I started, I just wanted a space, so I was in an organization called Young Doctors Association. Told them, can you give me a small space? So they gave me a small space. Then to start my company, I needed to register it. So I just again went to a small lawyer and tell him, can you help me to register my company? He did help me. And then I went to open a bank account. So, and then I really had to do a lot of appointments in order to get an agency so that I am able to sell medical equipments. So the whole journey actually, when I found myself that my company, thank God, was successful and going, I said, no, I need to support other young entrepreneurs. That's why I started the Egyptian Businesswoman Association in Egypt. And that's again why I also joined the International Federation of Business and Professional Women, which I was honored to be the world president with 100 countries on the world.
And so I realized that when you are financially independent, you have the power of choice and voice. And this is my logo now. Yes. Which is very much financial. Why economic empowerment of women? For financial independence. Why? To have the power of choice and voice. And this will actually support the whole family. And that's what we really want to focus on. It's not really about the financial independence for women, because when women in financial independence, her children can have access to education, access to health, access to all the qualities of life that they need to develop the continent, the country itself. So this is actually our main objective, even at Business and Professional Women, to develop the leadership and the career for women, for mentorship program, for education. And it is really very important because I had it myself. So it came out of my personal journey of empowerment. Like my company now is leading, we have market share, we have offices across the whole Africa, Middle East, but this is important to see how we empower the young entrepreneurs to start their Especially in these challenging times, I believe both partners, they have to earn to run the family, to run the system. Huma, women economic empowerment के लिए आपने क्या डिफरेंस क्रिएट किया, क्या चेंजेस आप लेके, एक तो आपने बताया कि 18,000 जहाँ 4,000 था वहाँ 18,000 कमाना शुरू हो गई, इस वक्त क्या इनिशिएटिव्स आप ले रही हैं जिससे हेल्प आउट? दूसरा समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इसके जब आपके हाथ में पैसा आता है, वॉइस तभी मिलती है, जैसे इन्होंने भी कहा. सो एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे इकोनॉमिक हालात कंट्री के ऐसे हैं कि वी डू नॉट हैव नौकरीज. हम नौकरियां बनाने वाले बच्चे नहीं बना सकते, हमें एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं जो नौकरियां दें. सो जो किंग चार्ल्स की ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं, उसमें वी हैव अ सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर को हम स्कूल लेवल में इंस्टॉल करते हैं. मेंटोर होता है साथ, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बच्चे को ट्रेन करता है कि आपका प्रोडक्ट आपने कैसे मार्केट में सेल करना है. आज रिक्शा का किराया ज़्यादा दे दिया, आज सेल्स ज़्यादा होगी, इस हफ्ते सेल्स नहीं आ रही हैं, आज इस हफ्ते मार्केटिंग. वो करते करते उनको 2 महीने में एक एंटरप्रेन्योर बना देता है. एंड बाय द टाइम वो 12 जमात में जाते हैं, नौकरी ढूंढने के बजाय, या अगर वो अपनी पढ़ाई नहीं सपोर्ट अपना करते हैं, और उनको हम यही इनकरेज करते हैं कि जो आपके साथ हैं, स्पेशली ऑर्फनेजेस में, गर्ल्स ऑर्फनेजेस में, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रायोरिटी, बिकॉज 12 जमात के बाद उनको हॉस्टल से जाना होता है, उनको अपनी जगह ढूंढनी होती है. तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप देखिए, और आपको एक बोलें कि ये बच्चा मेरे पास आता है और कहता है, मैम एक चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं हैं, जो उनके पास होते हैं. एंड दूसरी तरफ उनका प्रोजेक्ट हम बाहर जाके प्रेजेंट करते हैं, और बाहर वाले मुझे ग्लोबल लेवल पे लोग आके पूछ रहे हैं कि आप पूछ सकते हैं ये बच्चा क्या पढ़ता रहा है, इसको स्टेम पढ़ाते हैं, इसको ये. एंड आई वाज आस्किंग द किड, और वो कहता है, मैम क्या बात करते हैं, हम तो यूट्यूब और इंटरनेट भी 2 घंटे के लिए. So imagine the talent कि ये थोड़ा सा ही अगर उनको पॉलिश किया जाए तो ये क्या होता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. Absolutely. Exactly. Dr. Amani, how do you see this Hum Women Leaders Awards that highlights the contribution of women leaders in society? Well, I am very proud, of course, because I feel that this is a real message to the world, how we are really the women who are achievers and the women who are working for economic empowerment. So we upload Hum Network. I also upload the Pakistan Business and Professional Women Federation, because as I was the world president, I have 100 countries. Pakistan was one of the most impressive countries. Yes, I mean, Business Professional Women of Pakistan was started by late Dr. Salima Ahmed, which I met her when I was young. She was a role model for us. She started the whole complex for women, with women shelters, with school. And again, this was carried on by our sister Nasreen Hamahdi, who is now the current president of Pakistan Business and Professional Federation. During my term as president, I inaugurated with her 3 schools for girls, vocational training, computer training for women, shelters for women. Very nice. So we are very impressed actually by the Pakistani women and by Hum Awards, because it gives message to the world that we are women, that that we have to change the stereotype about the Muslim woman, and about how we are
the women in Pakistan, because this is really a great message to the world that we are working on economic empowerment of women, on entrepreneurship, training, ta'aleem, ta'aleem, ta'aleem. Even when I went to the girls at the school, I started slogan to ta'aleem, 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 and I posted all over the world how we are really promoting ta'aleem for our young girls, and especially STEM education, which is science, technology, engineering, mathematics, because this is really the whole development of any nation depends on the, I don't even call it men and women or girls and boys, it depends upon the education of all the human resources of the country. True. And 50% of them are girls. So if we really empower ta'aleem, and we have 100% of our human resources that is well educated, then the whole country is educated. And I'm sure the girls are also very motivated. Very. They want to learn. That's true, that's true. If we just change the mindset, you know, when I always, even because I was dealing with all cultures of the world, 100 countries. So I was the first Muslim woman and Arabic speaking to be the world president for 100 countries. And I just wanted to change their mindset. I tell them, you know, Sayyida Khadija radiallahu anha, Khadija al-Kubra, she was a businesswoman. Yes. And she was really very empowered and financially independent. So businesswomen were there before anybody else, before even Europe can say that talk about economic empowerment and about even science. Sayyida Nafisatul Ilm, Sayyida Nafisa, granddaughter of Prophet Muhammad, she was called the jewel of science. Yes. Exactly. We have so many examples in our religion as well. Even Rufaid al-Aslami, the first doctor in Islam, she was the one who is really teaching men and women in Amawi Mosque in Damascus about nursing and medicine. So we have to change this mindset, and we see how we have our role models. That's why we upload Hum Awards, because they are showing the role models in our society and giving the example and the best practices for the young girls to be motivated. That's how we can contribute. Exactly. अच्छा हुमा, आप बात करी थी कि उन बच्चियों को एम्पावर करते हैं, उनको लेकर जाते हैं और डिफरेंट यतीम खानों के साथ आप काम भी कर रही हैं. अच्छा, अब क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एक तालीम का हम अगर देखें एक गैप तो हमें नज़र आ रहा होता है जगह पे ना, तो जब आप उनको एंटरप्रेन्योर स्किल्स आप सिखा रही होती हैं तो उसमें आपको क्या मसाइल आते हैं? क्या सिखाने में मसला होता है या कोर्स किस तरह से डेवलप किया जाता है? मसला एक्चुअली रिसोर्स का है, ना टैलेंट की कमी है, ना उनके शौक की कमी है, ना उनके हंगर की कमी है. दे आर सो हंग्री टू लर्न एंड टू ग्रो. मसला रिसोर्सेज का आता है. देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं, एक लिमिटेड है, से हम 20 ख़वातीन का बिज़नेस शुरू करवा सकते हैं या 40 का कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा और बच्चे बैठे हैं विद टैलेंट, विद ग्रेट प्रोडक्ट्स, उनको कैसे आगे लेके जाएं. बट द गुड न्यूज़ इज़, द बेस्ट न्यूज़ इज़, एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए आसान हो गई कि डिजिटल लैंडस्केप आ गया. डिजिटल लैंडस्केप पे अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बना के बैठे हैं, वो उतना ही इफेक्टिव है जितनी आपने शॉप ब्रिक एंड मोर्टर की शॉप बनाई. ज़्यादा इजी है. तो उनका आउटरीच, एंड दैट्स मेरी नज़र में ऑनेस्टली, जैसे प्रोग्राम्स आप करते हैं, आप थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शंस भी हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा बच्चों को दें, डायरेक्शंस दें, तो वो मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं. वो लर्निंग शुरू होगी. दे शुड सिट, instead of wasting time, they should sit and sell their products to the world. I'm an exporter, commodity exporter, and honestly, मुश्किल आई मुझे pre-digital landscape में as a woman exporter. अब आके thanks to the digital, everything is sorted, and my agenda is इन सब बच्चों को कुछ ना कुछ product service, especially IT सिखा के आप बैठ जाइए कंप्यूटर पे और आप एक्सपोर्ट अपना काम करें. आप एक्सपोर्ट कीजिए. That's great. Dr. Amani, when we talk about empowerment and financial independence, there must be some challenges you have faced. How did you overcome those challenges? So I now have my strategy. I call it the Triad of Empowerment. And the Triad of Empowerment is based on 3 pillars, PPP. Personal empowerment programs, and that's actually about education, about awareness, about capacity building, about information. So we need to empower the girl or the woman herself to be a personality that is knowledgeable, that is able to lead her enterprise, deal with banks, and take decisions. And that's the first personal empowerment programs. The second pillar is about policy advocacy.
we need to have policies that favors actually economic empowerment of women and promotes entrepreneurship for young and promotes education for young. So financial inclusion, again, is a very important policies. One of the policies that I was very successful to have it in Africa, that, for instance, for government procurement, and I am really pushing it, how we have part of the government procurement dedicated to small and medium enterprises, including women and youth. And I was also the chair of the COMESA Business Council, which is a common market for East and South Africa. It is implemented now in Kenya. So 30% of all government procurement goes to small and medium enterprise, including women and youth. So this is very important actually to uplift the women and the small and medium enterprises so they don't compete with multinational companies or big companies. So we give them the policy that is really favoring. The third pillar is about product development. Okay. We have to help the women to have a product, as my colleague here was saying. This product should be quality, should be standardized, should be value added. So and also if it's a service, it should be competitive. Exactly. So we need to empower her this by business incubators, business development centers, by technology hubs, by digital, helping them to be digital, because now it's the digital era. Yes. So the whole three pillars are very important for women empowerment. But Dr. Amani, for that we need to change the mindset of our society, especially men. True. Please don't mind. I think not just men, but obviously we need to change the mindset. The mindset has no gender, isn't it? Yeah. So the mindset, again, this I have. I'm trying to write a book, but I didn't have time to write a book. Okay. So I call it actually again the triple S strategy. SSS. So the first S actually is about the society, to change the mindset, the society, the family, how the woman is treating her girl and her boy. There is equality, or she tells her you have to obey your boy and the boy doesn't do anything. So it's about gender equality starts at home. Democracy starts at home. So the whole issue of society, of the family, of the neighborhoods, how we are trying to really treat the girls and the boys, promote education, promote entrepreneurship. The second S actually is about the state. What laws does the state have in order to empower the women and have gender equality? And as I mentioned, it's not even about gender equality, it's about the human resources, the 100% human resources of our assets of our countries. How we are empowering them by education, by entrepreneurship, by making them productive. This is very important. So this is about the state and even the state, the whole thing. The third one is a school. The curriculum. What are you putting in the curriculum with reference to role models for women empowerment? As I mentioned, Sayyida Nafisa, Sayyida Khadija, Sayyida Rufaida al-Aslami, all the whole role models that you are putting for the girls to be motivated and the boys to see that we have really been, the women have her role in the society. She is we need to build her capacity to be able to develop any continent, any country that we don't empower 100% is not empowered. So this is the triple S, as I say, which really we need to focus to change our mindset. The drama and the TVs has a big media, big role. Like what you are doing here with Ham Network is huge, because you're showing the world how it really is very important when we empower the women, and how does it reflect on the society. Yes. And how we are really empowering other young girls and other women because of our personal experience. All these things are really important. Dr. Amani, we need more people like you. We need more people like you. Huma, thank you so much, Dr. Amani. Huma, thank you so much. आपने ज्वाइन किया, और ऐसी बहुत सी और women leaders, इनसे आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे.